Всем привет, друзья! Всем привет! С вами Тайлер. И сегодня мы будем играть в игру, и называется Яга. Здесь мы будем играть за невероятно невезучего кузнеца однорукого по имени Иван, которому царь выдает невыполнимые задания, которые мы должны будем выполнить. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Начать. Сказочный режим, сказка доброй бабушки. Обычный режим, захватывающая история в исполнении Бабы Яги. И сложный режим, страшилка, рассказанная ночью в темном лесу. О да. Well met, my dears. Добро пожаловать в гости, дорогие. What brings you here? Лос. Your counsel I need. Yaga the bony, Yaga the great. You want to manipulate the Tsar's fate. Upon his throne I will bestow a fate of sorrow, bad luck, and woe. The rightful Tsar had failed my test. He was unkind, just like the rest. He said to me, "Leave, ugly hag," when all I did was ask for bread. And as his guards drove me away, I laid my curse, and he heard me say, "Oh, I shall leave, but hear this from me. How you'll treat others, treated you'll be. The one who is cursed with dreadful luck will be around when your throne turns to muck. But if you kill him by your own command, all of your tsardom will turn into sand." So ever since then, he searched every day to find the unlucky one and send him away. And now, he's found him. A man with no charm. Ivan the blacksmith, who's missing an arm. Yaga, our friend, we lend you our skill. Ivan, we shall use to fulfill your will. Blacksmith? Да, вот мы, получается, и начинаем. Кузнец, на которого свалились все несчастья. Кузнец. Да, мой повелитель. Ты работаешь в деревне, и ходит мольба, что беда ходит за тобой по пятам. Сломанные мечи, согнутые гвозди, раздробленные шлемы, раскрошенные колеса. Все, что ты когда-либо делал, превратилось в пыль. Ты приносишь всем нам лишь несчастье. Позволь мне объяснить. "Oh, Ivan, my needles broke again. Would you make your poor old grandma some new ones?" Sure, Baba. I'll make you a couple so strong you'll be able to weave chains with them. I just need to find some enchanted iron. Be careful, Ivan. Don't worry. If there's misfortune in the world, I haven't met it yet. Oh, and if you're out there, see if you can find yourself a wife. Пошли искать жену. Так, право кидаем, лево бьем. Так, мы эти бегаем. Окей. Пошли. Даже не подозревал, что меня ждет. Охренеть, он замедляется так при ударе. My way was blocked. I had to smash through using my hammer. Пробились этот путь. I had to go through some thorny spikes. I quickly rolled through them to avoid hurting myself. Wild animals were upon me. I got ready for the fight. Я был готов драться.
Уф, уф, ого. Нормально. Так, а как съесть сало? Чтобы восстановиться. Подожди. На ку съесть. Использование магической силы увеличит ваше невезение. Воу. Это вот невезение получается. Dear traveler, with that sweet face, what brings you here to Vico's place? I left my grandma at the door to go and find some magic ore. You seek magic. Are you stuck? How do you feel about your luck? Злой рок для собаков. I think that's just in tales. Hard work and patience never fails. A non-believer then. I see. Looks like the fate is Фига, у нее bound. тесак. Come now with me before you're thinner. Пока не похудел, сок у тебя, ты как раз нам нужен. Ужин, твой ужин, твой ужин. Твой ужин. Сейчас время обеда. Правильно, что-то непонятно. Ого, вот это она вкинула меня. Ого, не слабо, не слабо. I had grown tired from the fight. I swung my hammer with my might, and when I nearly hit her head, she laughed at me, and it broke instead. So I just ran. I ran away. I had no time to stop and pray, and in my path fixed in a tree, a golden axe was there for me. But as I grabbed and said, "What luck?" I realized my hand was stuck. And then she raised her deadly knife and tried to rob me of my life. But as she swung with evil charm, I moved aside and she chopped my arm. She grabbed and she said, "How sweet!" And so I got up on my feet. I started running, dripping blood. Well, not a drip, it was a flood. But right behind I heard a crash, and then I fell down with a splash. As I blacked out, I heard a shout, "This one is mine now, you get out!" Next thing I know, I was awake, back in the village with great ache. Минус рука. That is a sad tale indeed, but it just proves you have bad luck. For this, I should banish you, send you away, and forbid you to return. But I am not unkind. Instead, I will give you a chance to bring me something precious. Так, что-то принести ему придется. Your name. Go far away, wherever you may, and bring me back вдали дальней и верни мне силушку богатырскую. Если вернешься ты с пустыми руками, моя стража мигом прогонит тебя прочь. To go far away, I will need some kopecks for my travels. Kopecks. Very well, I am not unkind. Here, use these wisely. Go now. Return only when you can give me strength beyond measure. Пошли. Денежки мы выторговали из него немножко, ну, хоть что-то. Как говорится, 30 монеток.
А, это мы назад войдем, да? Так, здесь не пройти. Так, а вниз? Вниз тоже не идет. Ivan, my dear boy, I heard what happened. That wretched Tsar sending my boy away instead of finding a wife. What will you do, Ivan? Не переживай, I ни о чем. already have strength Глупый. beyond measure. Mine. Now I only need to find some for the Tsar. I'll do that in no time. Oh, Ivan, you kind fool. Listen, I know of a tale, a story long lost. An apple that makes you strong as an ox. I think you could take that fruit to the Tsar. Yaga knows about it and she's never far. Where do I find the apple? I do not know where to find the apple. She knows everything that grows it. The powerful witch deep in the forest. Her house sits on a chip. At night in the forest, you should be afraid. In front of her house, there's a skull on a spike. No stories. Sometimes she gives you advice and some Может и в magic. печи приготовить. Sometimes you're pushed in the oven. How tragic. She will give you good advice if you find her. Я отыщу I'll ее. go to Baba Yaga. Wish me I am glad you are listening, but I hope you do not want to go empty-handed. It is said the best gift for her is a Ревивая wormy кость, bone тряпка, and a cloth with a poor пропитанная man's потом sweat. бедняка. Что? Нормальные подарки. Червивая кость. where could I find a wormy bone? The На кладбище? graveyard. Окей. But don't go digging there yourself. Должно Talk быть to the кости старых, undertaker. которые он чистил. Окей. Под The бедняка. sweat of a poor man. Yes, Легко that one поговорить is с фермером, easy. косарем. Talk to the hay farmer Он самый behind бедный the крестьянин church. деревни. Он и его брат. Окей. I will go to them, Baba. And Take some kopecks with you. Копеек. It's not much, Компот, but it's what I копейки. can give. Now go, Ivan. Help them if they need. Then I want to see you back and wed. Before you leave, you should go to your anvil and make some weapons. Oh, and while you're out there, see if you can... Женился бабушка хочет. Tika is the real deal. Take it. I'd pick a bottle of wine over that any day. Wine is for weak men. No, you don't know what you're missing. I'm the one who doesn't, eh? Seriously now. Чуваки развлекаются. Не будем им мешать. Так, а у нас есть карта? На М карты нету. Выносливость, я так понимаю. Здоровье. Так, это гробовщик, да? Good day, Ivan. I was just thinking about. My spade is worse with every grave I dig. The blade has gotten blunt as a wooden spoon, and you can't really dig graves with a spoon, can you? Ложка не Can you может. help me out, blacksmith? Починить бесплатно. for 5 kopecks, I'll give it some hammer blows. Perfect. And your coins for a job well done. The spade is much better now. It will still dig some graves. Now that you've helped me, is there anything I can help you with? I need a bone, rotten and filled with worms. Do you have something like that?
Oh, I always end up with a few of these in my pockets. Фу, в Here, карманах take вот this такая. one. It's too hard to crack, so you can have it. Thanks, Ivan. Так. Что-то скелетон какой-то. Ладно, мы получили. Теперь нам нужно бедняка. Бедняка найти. Пастух там какой-то был. Помню этот? Может? Life is hard. But Не этот пастух. Или косарь там был, по-моему, да? Про косаря говорили. Что это значит? Ладно, ничего не получили. Так, этот не хочет общаться. Блин, не пройти. Идем здесь. Торговец. Он пока не нужен. Песик. Хороший песик. Вот он. Ivan, have you seen my brother? He was to sell my hay. 2 days and no word. I do hope he's not drinking the money again, the fool. Who? Winter is almost here, and we need food. Ему не продать. Что я за это получу? Такая рожа. What will you give me to find him? Oh, I don't have much, but if you get my kopecks back, I'll share. If I find him, will you give me that red cloth on your head? This, it keeps sweat out of my eyes, but I will give it to you. I'll look for him, but where should I start? Oh, thank you, Ivan. The market is near some farms. He can't be far. Совсем бесплатно что-то делать, если люди подумают, что вы какой-то дурачок, и на вас можно навариться. Поэтому хотя бы что-то надо спрашивать за свои поступки, как говорится, за свою помощь. Совсем бесплатно ее делают только либо глупцы, либо очень богатые люди, которым ничего не нужно. Я уж точно не богатый. А что он видел? Greetings. Interested in some talisman? Так. Блин, а где он сказал, что-то? Нету здесь никого. Tell me, dear blacksmith, how is your arm? Do you want some magic? Что-то. What blessings do you need, blacksmith? Ну пошли поищем. На. Do you have any tips, bird? Не умирай, ну окей. Мастерить.
Так, а у меня есть такое. Things don't look good for him. Where is Ivan going now? В какой день начинается его странствие? В четверг пойдем, значит. The heat is unbearable. Невыносимая жара. Так, покоцали, правда, немного. Надо чаще перекатами использоваться, потому что у нас выносливость восстанавливается, а вот пышечка не восстанавливается. Ого, не слабо они нанесли урона. Вот это кидается, блин. Не подобрать их топоры, да? Давай в пещеру зайдем, посмотрим, что здесь. Монетки. Золотая руда. Руна Велеса мы получили. Неплохо. Все, больше тут ничего нету. Не сломать, не... Окей. Блин, офигеть, он много наносит с броска. Ладно, у нас есть сало. Мы подхиляемся, если что. Так, здесь тупик. Камешки эти не разбиваются. Так, брат пастуха. Конец-то. Can you help a troubled... Tell me of your sorrows, and I'll see what I can do. My fortune of having magic sheep is cursing me, and... If I'm to spend my day chasing sheep, it had better be worth... I'll make sure you get a few kopek.
Принять все решения, связанные с вами лично. Ну давай. You offer a fair reward. Now, each night, the sheep think of a riddle, and it gets written on their wool. In the morning, they vanish away to graze around. And if I'm... Офигеть. Что это? Ладно. Enough talk. Let's get your sheep. Давай овцу поищем. Ну, как оказалось, что не есть хорошо, да? Принимать чужие задания. Плохо влияет на нас. Готово. Блин. Плохо подрались. Очень плохо. An old stone oven sits alone, worn out by time and weather. There's nothing inside the oven. There's a freshly baked loaf inside the oven. There's nothing inside. Хлеб ложим и получаем. Ага. Что мы еще можем дать? Компот монаха. Конечно, выносливость. Ну, все. Нападать на печь мы точно не будем. Зачем? О. Praise be your soul. So glad our paths have crossed, dearest blacksmith. I thought I was doomed. My brother must be worried sick for me. Нашли How'd you тебя. end up tied to a tree? Oh, I sold all my brother's hay at the market, but a band of thieves cornered me and robbed me blind on my way home. Be Ну, kind, конечно, don't засветил leave me деньги, here. видимо. Set me free, I beg you. Right away. Oh, bless your soul, Ivan. Oh, although I would have one more thing to ask of you, if I may dare. Oh, well, me and my brother, we are in terrible need of those kopecks. Without them, we'll barely make it through the winter. Dearest blacksmith, if you could be able to get my kopecks back from the bandits, Ну, we вот would be рисковать forever теперь in жизнью your из-за того, debt. что он, блин, They must have a camp not far from here. дурака свалял. Пойдем? Well then, come help me. Oh, why, dearest blacksmith, I would gladly assist you. Alas, I'm not much of a fighter. Worry not. Leave it all. You should find. Good luck. В смысле? Я сейчас ему Must починю. have used it to defend himself. I might find a use for it. Ну ладно, не починю. Все самому придется делать. This chain could be useful. Опять, конечно. See. Now I can grapple across. Интересно. Прикольно, хук получили.
Опа. А это похоже на босса. Давай-ка мы подкрепим здоровье. Hold it right there. What do you want? You stole the poor man's hard-earned money. Give it back. We stole what? We are the ones who were robbed. We're outlaws, all right, but we don't pick on the simple folk. Now leave us be, or we'll teach you a lesson. Что? A thief's a thief, no matter who he steals from. Prepare to face you. Lads, get it. Нормально они подкинули мне. ППшечки подсбивали. Воу. Так, я у него щит, по-моему, выбил, да? Да. А вот и соточка монет. Наврали, получается. Все заберем. Нас самих, говорит, ограбили. Прошли, что ли? This is the road back home. Пойдем, зайдем в деревню. Так, ну окей, выполнили первое задание. Пойдем, обрадуем фермеров. Так, они где-то здесь у нас, по-моему. Блин, строка-то растет. You're back. What of my brother? Your brother was robbed by bandits, but he's safe now. Oh, dear me. What about the kopecks? Here they are. Thank you, Ivan. I will not forget this. And here is my sweat rag. Be careful, it is wet. Так, отдали. Тряпку получили. Все отлично. Теперь у нас получается разбитое зеркало. Повышает злой рог. У нас есть червивая кость, и у нас есть потная тряпка бедняка. Отлично, мы готовы идти к Бабе Яге. Но перед этим нам надо будет подойти к бабушке, с ней пообщаться. Do you have the gifts ready for Baba Yaga? Did you get a wormy bone and a cloth with a poor man's sweat? Я достал. I got both of them. I am ready to go to Baba Yaga now. Wish me well, Grandma. Then go to the forest to find Baba Yaga. She will help you. Help her if she asks. But do not demand any rewards. Travel well, my boy. Oh, and while you're out there, see if you can find yourself a wife. Да, надо поискать жену. Вот такая вот первая пробная, как сказать, каточка, что ли. Первый пробный забег в эту игру. Что скажете? Что скажете? Интересная игра, неинтересная? А я продолжу их снимать. Спасибо всем, друзья, кто был со мной
Подписывайтесь. Буду рад вас видеть. Пока-пока.